നമുക്കറിയാം, ഐതിഹാസികമായ വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം മുനമ്പം നിവാസികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി, ന്യൂനപക്ഷകാര്യ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ, പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ PK കൃഷ്ണദാസ്, ഈ ജില്ലയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഷൈജു, അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഷോൺ ജോർജ്, ശ്രീ ജിജി ജോസഫ്. ഞാൻ ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജിയോട് ഈ പ്രസ് കോൺഫറൻസിലേക്ക് 2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനായി ഞാൻ മൈക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. BJP കേരളയുടെ ബിഹാഫിൽ ഞാൻ കിരൺ റിജിജുജിനെ കേരളത്തിൽ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ ഏപ്രിൽ 14 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ജയന്തി ആയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 14 അംബേദ്കർ ജയന്തിയുടെ ആഘോഷവും അദ്ദേഹം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അംബേദ്കർ ജയന്തിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരവുമാണ്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ സ്പീച്ച്, റൈറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ് റിലിജൻ, അതിൻ്റെ ഒപ്പം റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി, അതും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വർഷങ്ങളിൽ ഈ മുനമ്പം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്രാബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന CPM-ഉം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവര് മുമ്പോട്ട് വന്നില്ല. മുനമ്പങ്ങളെ ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും അവര് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാല്ലാണ്ട് ഒരു ചെറിയ സൊല്യൂഷൻ, അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ഒറ്റ സജഷൻ അവർ മുമ്പോട്ട് വെച്ചില്ല. ഈ വഖഫ് ബിൽ, കിരൺ റിജിജുവിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വഖഫ് ബില്ലിന്റെ ഡിബേറ്റിന്റെ സമയത്ത് അതേ കോൺഗ്രസും CPM-ന്റെ MPs പാർലമെന്റിൽ മുനമ്പം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഒരു സൊല്യൂഷനോ ഒരു പരിഹാരവും മുമ്പോട്ട് വെച്ചില്ല. വഖഫ് ബില്ല് പാസ്സായി, അത് ഇന്ന് ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 2 പാർട്ടീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്നലെ VD സതീശൻജി ഒരു നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി. വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഡിസിഷനെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോർട്ട് പോകുന്നത് CPM സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ്. മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവെഞ്ച് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് VD സതീശൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ VD സതീശന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അത് ശരിയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ? നിങ്ങളെല്ലാവരും അവരോട് പോയി ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ CPM അവരുടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന എങ്ങനെയെങ്കിലും, ഇത് ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും മുനമ്പൻ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കണം. അവരെ ഈ അവകാശം, ഈ ലോയിൽ പറയുന്ന അവകാശം, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന അവകാശം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ പ്രീണ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി, CPM-ന്റെ പ്രീണ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ഡിനൈ ചെയ്യണം. അത് CPM ചെയ്യുന്നു. മറ്റോടത്ത് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് സഖാവുമാര് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നുണ പറയാ.
ഈ ആക്ടിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റും മുനമ്പം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം. അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം സുപ്രീം കോർട്ട് പോകുന്നത്? ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീന്റെ റൈറ്റ്സും അവകാശവും അതിൽ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിന്റെ UDF ആയ പാർട്ട്ണർ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് പോയിട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിഷവും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് കോൺഗ്രസ് അവരുടെ ഒരു പ്രയാസം, അവരുടെ ഒരു എഫേർട്ട്. BD സതീശൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്നലെ CPM ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ആക്ടിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മുനമ്പം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവരുടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ, ബുദ്ധിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വരുന്ന ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ കിരൺ റിജിജു ഇന്ന് സംസാരിക്കും. ഈ നുണയന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ എല്ലാവരെയും എക്സ്പോസ് ചെയ്തു ഇന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം, നന്ദി. Thank you very much, my friend and the state BJP president, Rajeev Chandrasekhar ji, and my colleague in the Ministry of Minority Affairs, Jharkhand Kiren ji, and all the senior BJP leaders of Kerala. We are meeting here in Kochi, and I am very happy to be here again. Last month, before the parliament session, I had come to Thiruvananthapuram for an event. Today I have come for an issue which is extremely crucial, important and sensitive. Land is the most precious thing for all of us. Many countries also go to war because of a piece of land. Land we consider motherland. So piece of land is most valuable for human being. If you lose your land, then you lose everything. That is why we have considered that in India there should not be any provision for anybody to forcefully and unilaterally take away somebody's land. We must make laws which must protect every inch of land for their rightful owner. We brought this amendment for the provisions which were there in the 1995 Waqf Act, which had given unprecedented powers and authorities to the Waqf boards. You just imagine under section 40 of the Waqf Act, the state Waqf boards can declare any property as Waqf property, and once it is confirmed by the tribunals, even there is no option of going to the courts. Going to the courts was only available under writ petition, which you all know. Writ is a very limited window, which is a discretionary in nature, which doesn't change the facts. It just get into the issue of the law, not of the facts. That is why we thought we must give justice to the thousands and thousands of people who have lost their rightful claim, their ownership on their particular lands. This is not related to or targeted to Muslim alone. There are some campaign going on to correct the mistakes done in the past and to provide justice to the needy people. Let me also remind that it is not only other communities, not only Christian communities, but crores and crores of Muslim women
the poor Muslims, the destitutes, they are also deprived of the benefits which they should have got from the Waqf properties. I had mentioned this in the parliament also. India has the largest Waqf properties in the world. And in India also, within the country, Waqf properties are largest. Don't compare with railway properties and defense. Railway properties is for public use. Defense is for the defense of the nation. So, privately owned properties managed by the private people, it is the Waqf properties which is the largest in the world. And despite that, majority of the Muslim community are also not getting benefits. That is why I am making the point very clear from the beginning that it is not targeting any community. When it comes to individual cases, we have got thousands and thousands of representations, the injustice done to many groups and individuals. One of the such cases was the Munambam case. The Munambam case came to our notice some time back, and our state president, Rajeev Chandrasekhar ji, and the Kerala BJP team came to Delhi, and the matter was brought before me. Then when I had gone through the Munambam case, I was deeply upset. The 600 fishermen, the innocent people, who have paid the money from their hard-earned money, they paid for the land. They have settled everything. They have started paying taxes to the government for the land. And suddenly, the Kerala State Waqf Board decided and declared the Munambam land, 404 acre of valuable land, as the Waqf property. That is how the tragedy of the Munambam came before us, and the people of the country learn about the injustice done to those 600 fishermen. They are farmers, fishermen. They are innocent people. So, looking at such injustices and such pains of the people, Narendra Modi government decided to bring amendment to the present Waqf Act. Without going into the details, first of all, we strike down the Section 40. No authority in India should have this kind of uncontrolled, unprecedented authority to declare any property as Waqf property. This is unconstitutional. So we strike down. Now onwards, such cases like Munambam matter, there will be no arbitrary declaration of any property as Waqf property. The survey commissioner, which worked in tandem with the Waqf boards, have been removed. Now, all the surveys to be conducted by the collector will be fully authorized to assess as per the documentation available with the government records. We have found that it is the survey commissioner, Waqf boards and mutawalis who were working in close coordination, taking care of their personal interest and declaring the land as Waqf properties. From 2013 to 2025, more than 18 lakhs of properties were claimed. And we have realized that if we don't intervene now, then people will start losing their rightful ownership of the land. Remember, once a waqf means always a waqf. If we don't change the law, any property declared as a waqf property cannot be reversed. Permanently, it is in the name of Allah and dedicated for the purpose which is mentioned as religious, pious, and charitable. So that cannot be reversed. So as a responsible government in the country,
we had to take these very important steps. And we passed this act after thorough discussion, and we hope in the future we will not see the case like Munambam issue. Now, referring to some of the points, I want to quickly point out. After removal of the Section 40, we also removed the Waqf by user provision. That means, as per the earlier provision, anybody, any Muslim or any non-Muslim can declare any property as being used by his ancestor for any purpose, or they used to do namaz or some other purpose, without any document, report and claim about that particular portion of the land and declared it as Waqf property through the state Waqf boards. Waqf by user is a very dangerous provision. It doesn't require any document. Just imagine. By user means you just have to tell that some 100 years back, 1,000 years back, this particular place was used for some purpose, and then the particular piece of land is declared Waqf property. So we remove that Waqf by user. Henceforth, if any property has to be declared as Waqf property, it must be through a deed of declaration. You can't make oral declaration. So it is compulsory that the property must have document, valid document, registered document, and then only the Waqif, means the one who declares the Waqf, can do it as per his own wish. That is in the provision. It is a new provision we have inserted. Section 3R, subclause 4. Now, any property which are under disputes, like the Munambam case, any property which is under dispute or under legal proceedings, means which is sub judice, cannot be settled as Waqf property. It will be, if it is under legal proceedings, then it will be decided by the court. Of course, we cannot take away the power of the courts, so it will be decided by the courts. But new declaration will not be allowed. Then we had this Section 36, 1A and Section 36, Clause 7. The verification of the property has to be done by the collector. I had mentioned earlier, it used to be done by the survey commissioner. The survey commissioners had their own interest. Now it is the district collector who will now see the genuineness of the application or any matter which is in question, and then the Waqf deed is a mandatory provision, and registration of any Waqf requires a valid Waqf deed. Without that, registration cannot happen. Many of the Congress and the communist MPs were saying that why should this authority should be given to the collector? The authority should be remain with the survey commissioner. We were very clear. The survey commissioners, Waqf boards and mutawalis, they all were working in tandem, which caused so much of miseries and pains to the innocent people. So we have categorically stated that collector doesn't belong to anybody. An IAS officer doesn't belong to political party. And in any way, the collectors, he is the revenue officer. He has been dealing with the revenue matter. So that is why the authority should remain with the collector. And then collector will always do justice. Now, we have made another provision that the person who creates Waqif has to be a practicing Islam for at least 5 years.
In 2013, the Congress government, the UPA government made this dangerous provision that anybody can create waqf. If you get yourself converted to Muslim, you create waqf and then you can show anything. I mean, there was no check and balance. So we said, as per the Islamic law, as per the Sharia law, if you're dedicating your property in the name of Allah, you can do it. But you can do with the property which you own. You can't just create waqf property on any piece of land. So these are very strict provisions we have inserted in the new Waqf Act. And then, if there are issues with the tribunals, some of the tribunals, we have changed provisions in the composition of the tribunal also. The appeals against tribunal orders now can be filed before the High Court anytime. As I mentioned earlier, it used to be under special writ petition. It was allowed. Now anybody can go and file before the High Court. And we have changed the composition of the entire work boards, councils, and the tribunals. I will give you one example. Work disputes can be with anybody. For example, Munambam issue. The fishermen can be Hindus, can be Christians, can be anybody. Now they are saying, the CPM, the Communist Party and Congress people are saying, the work board must be constituting of only Muslims. Now if it is a matter between Muslims, then okay, it can be only Muslims sitting on the board. But dispute can be with anybody. The dispute can be from any religious background. So in the board, we have made provisions that even non-Muslims also can be made member in the board. However, majority will remain with the Muslims. We are not taking away the authority of the Muslims. In the state work boards, majority non-Muslims can be 3. And in the Central Work Council, which is headed by me in the present time, we will have maximum 4 non-Muslims. And we are not picking up anybody to put there. We will be putting those people who know the Islamic laws, who are well aware of the provisions and the legalities, an experienced person, the scholars, so that the feedbacks from those scholarly people to be made members in the boards and the council can be of useful. So that is why you can imagine, as a genuine citizen of India, if a dispute arises between parties of different religious background, how can you make the board constituting of only one particular religious group? So that is why we have made it much more inclusive and also broad-based. And then, of course, there will be lots of issues, especially I'm going to Munambam this evening. I will be meeting the people. I will be listening to them. Now, some of the issues which I want to highlight is this Munambam issue, which I had gone through briefly, the multiple change of the ownership in the past. But one important issue which I want to highlight is there was this Muhammad Siddiqui said he had transferred a particular property to Farooq College. Now, as per the Islamic law and Islamic practice, once you create a waqf, it cannot be transferred. Now, he has transferred the particular property to the college. Once it is transferred, then that particular property is no more waqf. However, because of the provisions containing there in the old act, the High Court had given a ruling. So now, as a minister, I will not say that the High Court order is redundant. I have to honor the judicial pronouncement.
but it is challengeable in the Supreme Court. And I would strongly urge that now it is easily challengeable in the Supreme Court. Because it is sub judice, that is why I am not making direct comment. Filed in the courts. So the recourse which is available to the innocent farmer, after paying the taxes, they had to suffer so much. So we have made a very clear. Chairman of the Central Waqf Council, we will issue is passed. You have to frame the rule.